Hello and welcome back all. So last year ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നെറ്റ് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷം ഞാൻ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻസിന് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ എന്തായാലും ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നെറ്റ് ആയിരുന്നു. നെറ്റ് CSIR നെറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ സിൻസ് ഗേറ്റ് 25 ഈസ് കമ്മിങ്, ഞാൻ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മേ ബി നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എനിവേ ഗേറ്റ് നെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന. സോറി, മൈ കീബോർഡ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. Yeah, so gate 2025 already announced ആണ്. I guess it is IIT Roorkee this time conducting. So ഞാൻ ഡേറ്റ് കണ്ടത് അറൗണ്ട് ഫെബ്രുവരി, മേ ബി ഐ എം നോട്ട് പുട്ടിങ്, അറൗണ്ട് February 16 ആണ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ് കണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് റഫ്ലി 1 month from now. And also CSIR നെറ്റും ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നടത്തുന്നത് CSIR ആണ്. JRF ആൻഡ് ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്കീമിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതായത് PhD പ്രവേശനത്തിന് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. മുന്നേ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ LS ലെക്ചർഷിപ്പ് ഓർ JRF ആയിരുന്നു. JRFിൽ LS കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ദിസ് ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് അതിന് പുറമെ 2-3 വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള തരത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സോ JRF ഉണ്ട്, പിന്നെ ലെക്ചർഷിപ്പ് ഓൺലി ഉണ്ട്, പിന്നെ സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് PhD പ്രവേശനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് 4-year കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിവേ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, യു ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് JRF. JRFിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് JRF, യു ക്യാൻ ഗോ എനിവെയർ ആൻഡ് ഡു യുവർ ഓൺ, ഐ മീൻ നോട്ട് യുവർ ഓൺ, you can get admission to anywhere you want without any funding issues. So നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഫണ്ടിങ് ആണ് JRF എന്ന് പറയുന്നത്. സോ JRFിൻ്റെയും ഡേറ്റ് ഞാൻ ഏകദേശം കണ്ടത് February 16 to some 28 or സംതിങ് ആണ്. എനിവേ ഗേറ്റിലും ഫിസിക്സ് എക്സാം ഉണ്ട്, നെറ്റിലും ഉണ്ട്. സോ അവർ ക്ലാഷ് വരാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും ഗേറ്റ് എക്സാം ഡേറ്റ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിവേ പ്രോബബ്ലി രണ്ടും വരുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരേ ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. സോ ഇഫ് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ നെറ്റ്, യു നാച്ചുറലി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഗേറ്റ് ഓൾസോ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത്തവണ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിൻസ് ഗേറ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി കൺഫേം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഫിനിഷ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാം ലൈക്ക് ഗേറ്റ് 2024 അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ആൻഡ് നെറ്റ് ഓൾസോ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സെഷൻസിൽ. സോ ഐ വിൽ മൂവ് ahead with gate 2024 which happened in last year February, January or I guess. So അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ്. സോ പാറ്റേൺ എല്ലാം ഞാൻ മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, മേ ബി ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഡു. ഐ ഹാവ് okay, I think I only have CSA on that. Anyway, gate
ഇനീഷ്യലി 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 5 അല്ല 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ഉം. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐ ഗസ് ടോട്ടൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. 90 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറൗണ്ട് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ലെറ്റ് സി. സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ MCQ ഉണ്ടായിരിക്കും, മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്റ്റും, MCQ, MSQ ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്സ്. എനിവേ മാർക്സ് അതിൻ്റെ ഓൾസോ ദ ടൈം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓൾസോ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ്. സോ എപ്പോഴും ഒരു ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസിന്, എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക, എക്സാമിന്റെ ടൈം എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ യു കനോട്ട് ലൈക്ക് ഗോ ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് മെനി ടൈം ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം. സോ മിനിമം ടൈമിൽ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും സ്ട്രാറ്റജി. സോ ആ നിങ്ങളുടെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ പ്രീവിയസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോസിലുണ്ട്. ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട് ഇറ്റ് അഗൈൻ പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know through your HOD. I can again do that. So yeah, I'm starting anyway. So this is gate 2024 physics. I will start with the general aptitude questions. So the first question. So if the arrow mark denotes increasing order of intensity, then meaning of the words smile, giggle, laugh is analogous to what? So you have another set given, disapprove, and the next one ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൈഡ്. സോ ഇതൊരു ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ സ്ട്രീമുകൾക്കും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക, അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് വൺ ഇതൊരു ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മീനിങ്, വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ആണ് പ്രധാനം. സോ ഇവര് ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി. സോ സ്മൈൽ ഇറ്റ്സ് എ ലെസ് ഇന്റൻസ് സ്മൈൽ. ദെൻ ഗിഗ്ലിംഗ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഇതിന്റെ മീനിങ് ലാഫിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് യു ബസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ലാഫ്. സോ പൊട്ടിച്ചിരി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. സ്മൈൽ ഇസ് എ ജെന്റിൽ സ്മൈൽ. സോ ഗിഗിൾ ഇസ് സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ ആ സിമിലർ മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേണിലെ ഈ സെൻട്രലിലെ വേർഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഡിസപ്രൂവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഡോൺ അലോ ഓർ നിരാകരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഡിസപ്രൂവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മലയാളത്തിലെ മീനിങ്. ആൻഡ് കൈഡ് മീൻസ് സ്കോൾഡ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അവെയർ, കൈഡ് മീൻസ് സ്കോൾഡ് someone. So it's other extreme, like you at some point you are scolding, but initially you don't did not allow. So that so disapprove means something like not to allow. So you did not allow at the first time, then at the end you scolded. So in between വരേണ്ട വാക്ക് ഏതാണെന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ. സോ ഇതിലെ മീനിങ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എ, റിപ്രൂവ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് അനദർ, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കോൾഡിങ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് നോട്ട്. സോ പ്രോബബ്ലി ഇതാണ് ആൻസർ ആക്ച്വലി. സോ മേ ബി ഐ വിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ദിസ് ഇസ് സം ഫോം ഓഫ് scold. So I think it is gentle than the kind. So it's like harshness level ആണ്. Kind will be more harsh and reprove will be less harsh. Anyway, പ്രൈസ് അല്ല, പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രൈസിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പുകഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ്. പ്രൈസ് സമ്മൺ. റിപ്രൈസ് ആക്ച്വലി ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. റിപ്രൈസ് മീൻസ് റിപ്പീറ്റ്.
Grieve also, it's sad to be sad or sad kind of മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. എനിവേ ഈ ഒരു ഡിസപ്രൂവ് കൈൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രൂവ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് സ്കോൾഡിങ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് റിപ്രൂവ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ചെക്ക് മീനിങ്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ്. So I will share this question paper and this worked out thing and the answer key also. Then you will see. Okay, now the next one. This is the second question. Find the odd one out. So you have given with a set of numbers. നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 19, 37, 21, 17, 23, 29, 31, 11. സോ ക്യാൻ ആക്ച്വലി സിംഗിൾ ടൈം ഒറ്റ തവണ ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാവും. ഓഡ് വൺ ആയി നിൽക്കുന്നത് 21 ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ 3 into 7. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൈം. So every other number like 19, 37, you cannot write it has it does not have any factors. 17, there is no factors. 23, 29, 31, 11. These are all prime numbers. So that's why your answer is say 21. So straight question ആണ്. നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവും. സോ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, മോസ്റ്റ്ലി അവരെ തരുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒരു മേ ബി സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രൈം അല്ലാത്ത നമ്പർ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ദേ ഗീവ് ലൈക്ക് സം നമ്പേഴ്സ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടർ വരുന്ന ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലൊക്കെ വരാം. സോ എനിവേ ദീസ് ആർ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ദെൻ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. So in the following series, identify the number that needs to be changed to form the Fibonacci series. So Fibonacci series, I guess you all know. So it's a summation, like it goes like start from one and another one. These two are initially given, and the rule is that you combine the last two numbers to get the next number. 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5, 8, 13 and so on. So ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്. ഫിബൊനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് or series. സോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1, 1, 2, 3 5 പകരം 6 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So the number that needs to be changed, so you have to change 6. 6 has to be changed to 5 to get the Fibonacci series. So Fibonacci series, maybe just information I can give you. It's something related to the golden ratio. Golden ratio is naturally considered as like the number of beauty. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നാച്ചുറലി ഒക്കെ അറിയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും, ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പെയിന്റിങ്സ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പല സമയത്തും. സോ ഫിബൊനാച്ചി's നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ നിയറസ്റ്റ് numbers, for example 1 by 1, so ratio of Fibonacci numbers, nearest neighbor. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 by 1 is 1 and you have 1 by 2. You have to go the other way. The large one divided by the small one. So 1 by 1 and 2 by 1. 3 by 2 is 1.5 and 5 by 3
8 by 5. So this ratio actually goes towards a golden ratio, which is 1 plus root 5 by 2. So you can work out. Just try ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മേ ബി ഒരു 10 ഫിബനാച്ചി നമ്പേഴ്സ് എഴുതി ഈ നമ്പറിലേക്കാണോ അത് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. You can see it goes towards the golden ratio. Okay, so that's just a side note I want to say. Maybe some question അറിയില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാം. Okay, so the fourth question. So the real variables x, y, and z are real, and the real constants p, q, r are real constants, and x, y, z are variables. And the relation connecting them is given. So there are two equations. So two independent equations. Given that the denominators are non-zero, the value of px plus qi plus rz is. Okay, so this is little needs some work to do, but കുറച്ച് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ടു ഡു ദിസ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് px plus qi plus rz. So one thing you can do, so equations ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. So you take the first equation, which is x by pq minus r square equals y by qr minus p square. Okay, so take this equation. So ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what you can do one thing, multiply with p by p here and q by q here. So p by p and q by q. You're not doing anything to the equation because you're multiplying with 1. So but you want, but നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് qi നെയും rz നെയും you have to substitute in terms of px. That's a idea you have to do. So that means qi is px times qr minus p square divided by pq minus r square. So that is your equation number 1. Okay, now take the second equation, which is again you have to substitute rz in terms of px. So you take this one and this one. So px divided by p times pq minus r square equals, so here you have to substitute multiply with r, divide and multiply with r. So rz divided by rp minus q square. So this will implies that rz equals px times p minus q square divided by pq minus r square. Okay, so that is your equation number 2. And now substitute your equation 2 and 1 to this. So px plus qi plus rz equals px into, you will have 1 coming from the px itself, and qi you already have this px factor, so that you pull out. Now you have q into qr minus p square
pq minus r square plus you have this term which is r into rp minus q square divided by same p into pq minus r square. So if you look at these two are same, so that is nothing but px into 1 plus, you can add this because the denominators are same, rq square minus qp square plus r square p minus rq square. So there is an r plus rq square minus rq square which will cancel off, and now you have this divided by p square q minus pr square. So which is px into 1 plus. So if you see, you can see this is cube p square, this is also cube p square, but there is a plus sign. So what you can do, make this minus cube p square plus, so overall minus sign പുറത്തെടുക്കുക, pr square divided by 2p square minus sorry, sorry, there is a minus sign here. The minus on. So qp square minus pr square, which is the same as this. So this will go to 1. 1 minus 1, and that is 0. So that's how you get the right answer, which is option A, 0. Okay, so not a difficult one. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഐ പ്ലസ് ആർ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് in terms of px for both qi and rz using the two equations, and you just do some algebra and you will get it's 0. Okay, now next one, the fifth one. Take two long dice and rectangular parallelepiped, which means it's a long dice. Usually നമ്മുടെ dice എന്ന് പറയുന്നത് it's square. Here it's not square, it's like this. There will be a long edge and there is a short. Okay, so whatever it is, each having 4 rectangular faces labeled 2, 3, 5, 7. So these rectangular faces are 2, 3, 5, 7. So okay, normal dice we 1 to 6 ആണ് ഉണ്ടാവുക. So it actually here it goes even beyond that, 7 ഒക്കെ ഉണ്ട്. So if thrown, the long dice cannot land on the square faces and has a 1/4 probability. So okay, the probability for landing on the long edge, I mean this face, the square face land ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So that means the probability is 0, and it has a 1/4 probability for landing on any of the 4 rectangular. Okay, any rectangular face land ചെയ്യാൻ ഒരു 1/4 probability ഉണ്ട്. The label on the top face of the dice is a score of the throw. Okay, if thrown together, what is the probability of getting the sum of score greater than equal to 11? Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 ഡൈസുകൾ ഉണ്ട്, 2 ലോങ് ഡൈസുകൾ ഉണ്ട്. അവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ത്രോ ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 11? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി. 2, 3, 5, 7 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ് എഡ്ജസിലെ. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ബിക്കോസ് അതർ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0 ആണ്. സോ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 11 ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? There are like 2
സെറ്റുകളുണ്ട്. 2357, so can be 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, all this. So whenever one ഡൈസിൽ 2 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡൈസിൽ ഈവൻ 7 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ മാക്സിമം സം എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോ വേ പോസിബിൾ. When one of them is 3, the maximum it can go is 3 plus 7 is 10, which is also less than 11. So അതും പോസിബിൾ അല്ല. 5 ആവുമ്പോൾ 5 plus 5 still 10 ആയിട്ടുള്ളൂ. So 5 plus 7 is one of the possibility which is having 12 and it is greater than 11. And it can have 7 plus 7 which is 14 greater than 11. ഓൾസോ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 5 plus 7 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7 plus 5 പോസിബിൾ ആണ്. So there are 3 possibilities. So now the question എന്ന് പറയുന്നത് what is the probability of getting this total sum greater than 11? Given that each side ലോങ് സൈഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/4 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ട് ഡൈസുകളിൽ ഒരു ഗിവൺ നമ്പർ, സോ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് 5 ഹിയർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് 7 ഹിയർ, അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് 1/4 ടൈംസ് 1/4, 1/60. ഈ ഓരോ സെറ്റിനും 1/16 ആണ് പോസിബിലിറ്റി. സോ അതിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 times 1/16 ആയിരിക്കും. 3/60. That is the answer here. Option D, 3/16. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇത് 5 plus 7, 7 plus 5 നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഓൺലി ദീസ് ടു, then you have only 2 possibilities, which is 2/16, which is 1/8. You have 1/8 here. So നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും അവരെ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈവൻ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും നിങ്ങളെ റോങ് ആൻസറിൽ എത്തിക്കാം. സോ ഓൾവേസ് try to think in all possible ways. And the answer, ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 3/16 ആണ്. Okay, now next one. So this is 6th question. In the given text, the blanks are numbered. So ഇതൊരു again ഒരു linguistic question ആണ്. There is nothing you have to do math or physics is there. Anyway, it's a general aptitude. Select the best match for all the blanks. Professor P dash merely a man who narrated funny stories dash in his blackest moments he was capable of self-deprecating humor. And Professor Q, a man who hardly narrates funny stories, in his blackest moments was he able to find humor. Okay, so രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വായിച്ചു നോക്കി, പലവട്ടം വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് പ്രൊഫസർ പി വാസ്, either a was comes here or was not. So he was or he was not. And ഇവിടെ 2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് either even or only. Even in his blackest moments he was capable of self-deprecating humor. So yeah, the right answer എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. So which tells Professor P was not merely a man who narrated funny stories, but even in his blackest moments he was capable of self-deprecating humor. So അതായത് പ്രൊഫസർ പി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ജസ്റ്റ് ഫണ്ണി സ്റ്റോറീസ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല, ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ഹിസ് ബ്ലാക്കസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സിലും സെൽഫ് ഡിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ കോമഡീസ് പറയുന്നതിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് പ്രൊഫസർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹി വാസ് എ ഹ്യൂമൻ ഹു ഹാർഡ്ലി നറേറ്റഡ് ഫണ്ണി സ്റ്റോറീസ്. അതായത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഫണ്ണി സ്റ്റോറീസ് പറയുന്ന ഒരാൾ. ഹാർഡ്ലി നറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്ലി എന്നതിന്റെ മീനിങ് വല്ലപ്പോഴും എന്നാണ്. he in his blackest moments, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ he was able to find a humor. Other guy was almost like
ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി ടൈം ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ പി, ബട്ട് പ്രൊഫസർ ക്യൂ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Yeah, so you can just different ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് നോക്കുക, and that's how I find out the answer for such questions. The most suitable ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. Okay, so yeah, this is question 7. Yeah, so how many combinations of non-null sets ABC are possible from the subsets of ABC 2, 3, 5? So a given set തന്നിട്ടുണ്ട്, which is set 2, 3 and 5. So they should have a condition, satisfy a condition. A is subset of B and B is subset of C. So A belongs to B and B should belongs to C. Okay, so let's see. So possibilities നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ABC can, they are in themselves subsets of this given set. So അതിന്റെ possibilities എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ABC can be the set itself. So എല്ലാ സെറ്റും അതിനകത്ത് it's contained in itself. So 235 is a subset of 235 because it has all the elements. So this is one possibility. Now another possibility എന്ന് പറയുന്നത് two members മാത്രമുള്ള, അതായത് 2, 3 is a subset of 235, 2, 5 is a subset of this thing, and 3, 5 is a subset of 235. Okay, so there are three possibilities. Now the last possibility എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്, it should be a non-null set. So ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടേം non-null set ആണ്. Null set ആണെങ്കിൽ a null set is also a subset of 235. So പക്ഷേ non-null set എന്ന് പറയുന്നത് it should contain at least one element. So 2, 3 or 5. This is also three possibilities. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എയോ ബിയോ സിയോ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇനി ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷുഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര തരത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഇതും എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി വിച്ച് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു 1. ആൻഡ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി 235 ബി എന്ന് പറയുന്നതും 235 ആവുന്നു. സോ okay, maybe I will write it like A equal to B equal to C. അതിന് ആകെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, A subset of B and B equal to C. ഇതിന് തന്നെ പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു 235, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? സോ ദിസ് മീൻസ് സോ വി ക്യാൻ കൗണ്ട് എ ബിലോങ്സ് ടു ബി വരുന്ന തരത്തിൽ ദർ ആർ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൗണ്ട് ചെയ്തു. സോ 1, 2, 3, 4, 5, 6 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Okay, now this is also possible if C equal to anyone among, so I'm just denoting it as just a parenthesis ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 2, 3 ആവാം, and 2, 5 ആവാം, 3, 5 ആവാം.
ബി ഈക്വൽ ടു സി ആവാം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എ വരണമെങ്കിൽ നോൺ നൾ സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ എലമെന്റ് ഉള്ള ഇതായിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ടു സോറി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് 2 3 ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു 2 3 ആണെങ്കിൽ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ 2 or 3. ഓക്കെ, സോ 2 പോസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗിവൺ ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു എനി ഓഫ് ദം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവർക്ക് തന്നെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 3. So which also gives you 6. So 6 തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now another thing, which is actually A equal to B equal to ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഇൻ ദ സെൻസ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓൾ പോസിബിൾ തിങ്സ്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് ഹിയർ, സോ ഇതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു എനി ഓഫ് ദിസ്, വിച്ച് വിൽ ഹാവ് എ 3 കോമ്പിനേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. And another thing, the next one we can write down is A equal to B equal to C equal to any of those single things like 2, 3 or 5. So there are 3 possibilities. So I guess I have counted everything, right? Now എല്ലാം സെയിം ആവുന്ന 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ 2 3 5 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 സെറ്റ്സ് ആവാം, ഓർ 1 സെറ്റ്സ് ആവാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പോസിബിലിറ്റീസ്. ആൻഡ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി സി എന്ന് പറയുന്നത് 2 3 5 ആവാം, ബിയും സെയിം ആവാം, ആൻഡ് എ ഈസ് ഹാവിങ് എ 2 സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ അനദർ പോസിബിലിറ്റി, ഇനിയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. No. So okay, so I have considered everything. So 6 possibilities ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അനദർ പോസിബിലിറ്റി ബി ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെറ്റുകളും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 സെറ്റും ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ഗസ് ഐ ഹാവ് കൺസിഡർഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 6 + 6 + 3 + 3 6. സോ 19 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഹിയർ. ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം എംപ്റ്റി, മാർക്സ് ടു ഓൾ ആണ്. ഐ ഗസ് സംഹൗ അവരൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ടു ഓൾ വന്നത്. മാർക്സ് ടു ഓൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങളത് എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് അറ്റൻഡഡ്, അൺലെസ് യു അറ്റൻഡ്, അതായത് റോങ് ആൻസർ ആവാം. നിങ്ങൾ എനിവേ അവർക്ക് റൈറ്റ് ആൻസറിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാർക്സ് ടു ഓൾ ആയത്. മാർക്ക് ചെയ്ത് റോങ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അൺലെസ് യു മാർക്ക്, നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. സോ അതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ്. ഇഫ് യു നെവർ ട്രൈ, യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ്, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്സ് ടു ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി ആൻസർ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ്. സോ യു ഗൈസ് ട്രൈ. ഇഫ് മോർ പോസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അതായിരിക്കും അതിലെ കൺഫ്യൂഷൻ. എനിവേ, സോ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്സ് ടു ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now the 8th question. The bar chart gives the batting averages of VK, maybe Virat Kohli, and RS for Rohit Sharma for 11 calendar years from 2012 to 2022. Consider that 2015 and 2019. So 2015 and 2019.
are the World Cup years? Which one of the following options are true? So, okay, which one? Okay, ഒരെണ്ണം ശരിയുള്ളൂ. It's not a multiple select. Uh, Option 1, Rohit Sharma has a higher yearly batting average than that of Virat Kohli in every World Cup year. So, every World Cup year, നോക്കുക 2015 it was Rohit Sharma, but 2019 it is slightly Virat Kohli. So, this is not true. Virat Kohli has higher yearly batting average than that of Rohit Sharma in every World Cup year. This is also wrong because first time it was Rohit Sharma, then it was Virat Kohli. Virat Kohli's yearly batting average is consistently higher than that of Rohit Sharma between the two World Cup years. Between the World Cup years, so that means you have 16, 17, 18. Virat Kohliയുടെ yearly batting average consistently higher ആയിരുന്നു, which is true. The other way, Rohit Sharma's yearly batting average consistently, no, this is not true. So the right answer is option C. So just ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ്. ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്, തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും. എനിവേ വി കെ ഇസ് നീഡ് നോട്ട് ടു ബി വിരാട് കോഹ്ലി ആൻഡ് ആർ എസ് നീഡ് നോട്ട് ടു ബി രോഹിത് ശർമ്മ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 8. Yeah, so this one is actually കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A planar rectangular paper has two V-shaped pieces attached as shown below. This piece of paper is folded to make the following closed three-dimensional object. The number of folds required to form the above object is. Okay, so ഈ ഒരു പേപ്പർ മടക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എത്ര മടക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരിക ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഈ ഒരു വി ഷേപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്ന വി ഷേപ്പ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഫോൾഡ് ഹിയർ and here other side. So that is 1 and 2. So 1 2. Now you have a fold here which is 3 and it goes all the way. Now you have a fold here, so that will some way come here. 4, another one here. 5. So here piece which comes here. So ഈ രണ്ട് ഫോൾഡുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Now all the way comes up here, these two pieces. 1 2. So that is 6 and 7. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടി ഇവർ കവർ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു അംബിഗിറ്റി. ഇവരത് ഓക്കെ ക്ലോസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേ ബി യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ്. So it goes all the way outside. There is a fold happening here. So maybe I will draw here something which corresponds to this. And there is a fold happening here. And it closes. That's all. Now there is no more close. So that is 6, 7, 8 and 9. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And the right answer is actually option A, 9. Okay, so നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ മാർക്ക്. Okay, so this is the last question for the general aptitude and I will finish ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഈ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് വിത്ത് ദ മെയിൻ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ പാർട്സ്. Okay, anyway, the last question. 4 equilateral triangles are used to form a regular closed three-dimensional. Again, ഒരു imagination ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Closed 3D object by joining along the edges. The angle between any two faces is. ഓക്കെ, ഇവർ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് എ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. യു ഹാവ് 4 ഓഫ് ദം. സോ നൗ യു ടേക്ക് അനദർ വൺ ആൻഡ് യു വിൽ മേക്ക് പിരമിഡാണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
സോറി നോട്ട് പിരമിഡ്, പിരമിഡിന് 1 2 3 4 5 വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ബേസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 4. So you have one here, and also you have this one, this is 2, and third one comes here. And naturally bottom face എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു equilateral triangle ആയിരിക്കും, which is the base. So this is not a pyramid, sorry. It's known by the name regular tetrahedron. Tetrahedral shape നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, which is the shape of ammonia molecule. So this is a regular, so means every sides are the same. Anyway, the question എന്ന് പറയുന്നത് the angle between any two faces. You can take faces 1 2 2 3 3 4 or 1 1 4 2 4 3 4 8. There are 1 2 3 4 5 6 possibilities. So 6 face angles ഉണ്ട്. And because of the symmetry of the problem, like all sides are same, ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഫേസ് ആൻഡ് ദിസ് സംതിങ് വിത്തിൻ ദ ബൾക്കാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആംഗിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് suppose this is a base and this is this. Maybe I can or എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എഡ്ജും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 1. ഈ ആംഗിൾ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് 109 degree ആണ്. സോ മേ ബി ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ മാർക്സ് ടു ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Because the option 109 degree is not in the options, only 30 60 45 90 again. So ഈ ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി. ഇത് വരുന്നത് ഇസ് സംതിങ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -1/3 എന്നാണ് വരുന്നത്. So you try whether you can arrive at this. I just found this because regular tetrahedron നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can see it's this angle 19 roughly. This is roughly not exact same. Anyway, the option is not in here, so I'm not going into the details how it is coming as 109 degree because the wrong question with the wrong options. So yeah, I'm finishing with this. Next I will start with in the next session I will start with, so maybe I will just mark here. So this was part. So I will mark my videos also as part 1 part 2 for your convenience, and you can find it easily. Okay, now I finished this general aptitude. Now I will move to part 2 in the next. Okay, so thank you. I'll get back soon. So I will try to finish before your exams comes. I will try to finish this gate and possibly net also. Thank you.